Привет, and Привіт. thank you so much. Ліан привіталася з нами, і ми розуміємо, що Ліан сьогодні готова. So I'm pleased to introduce Leanne, and Leanne, your microphone is open. You can start sharing, please. Thank you so much, and привет. And I might cry sometimes because this is very meaningful to me to be here and to have this opportunity. So do you want me to speak a few lines and then stop for translation? Yes, thank you so much for your understanding and patience. Лєн люб'язно предоставила мені можливість на переклад. Мене звуть Лєн, і коли я думала про те, що я буду сьогодні на зустрічі, іноді я навіть плакала. I am a grandchild of the Ukraine. Я онука українського народу. My grandmother's family came from 30 miles away from Lutsk. Родина моєї бабушки проживала за 30 кілометрів від Луцьку. She spoke Hungarian, Russian, Polish, Yiddish, and some German. Вона розмовляла польською, німецькою, угорською, і дещо російською, українською і дещо іврит. I'm also a child of war. Я також дитина війни. From World War II, Vietnam, Korea, Desert Storm, Desert Shield, Bosnia. Family members of mine have all been in those wars. Вся моя родина пронизана дітями війни. Друга світова війна, війна у В'єтнамі, Корейська війна, війна, і що має назву «Шторм у пустелі». Всі члени моєї родини приймали участь у цих війнах. My first remembrance of prayer was answered when I was 11 years old. Коли я вперше звернулася з свідомим контактом до Бога, мені було 11 років. Це мій був перший досвід молитви. I'm sorry, I have to put on my headphones because you'll understand in a minute, but I'm not in control of my mom's house. So the first prayer was very clearly God answering the heart of a child. Мені дуже було легко звернутися до Бога, тому що я була дитиною, яка просто звертається напряму до Бога. And I won't tell that story, but the next story was when in the next year, my father first went to Vietnam. Це було за рік до того, як мій батько вперше потрапив у В'єтнам на війну. And every night I would arrange my stuffed animals around me in bed. І кожного вечора я укладала всіх тварин, що жили у нашому домі, в своє ліжко. And I would ask God to keep my dad safe. І я зверталася до Бога кожної ночі, щоб він зберіг мого тата. I don't know why my dad came home. Я не знаю, яким чином мій тато повернувся додому. But he went to helicopter the body of one of my close friends' father who didn't come home. Але він прилетів на гелікоптері, на якому мав прилетіти його друг, який не повернувся з війни. And my friend and I did not know that until I made an amend to her through program almost 40 years later. І я компенсувала їй у 9-му кроці протягом багатьох років, будучи в кількох програмах, той, як я вважала, ту шкоду протягом багатьох років. If I could take the time to tell that story, it would blow your mind because
I was reading a book about General Colin Powell, and her parents were in the book. І якщо було б більше часу, я б розказала вам історію про генерала, про якого була написана книга. І це історія про них, про цю родину. I won't tell the rest of the details, but really the miraculous process of working the steps is beyond comprehension. Я хочу сказати, що робота по кроках це більше, ніж людина може усвідомити. So I mentioned that I am a grandchild of the Ukraine and a child of war. Я сказала, що я дитина, що я онука людей, які застали війну, і я дитина. And that's because for under-earning, both pieces helped shape who I became as a person. І я хочу сказати, що з оцих двох назв я стала людиною, яка зробила мене анонімною, якою я стала завдяки програмі. My grandmother used to, my grandmother, my mother's mother, their family came close to starving before World War II. Close, could you repeat close from where? Yes, they almost starved to death. Oh, yes. Мама моєї мами, вони приїхали з своєї країни до цієї країни, вони майже помирали з голоду. But they immigrated to the United States. Їм вдалося іммігрувати до Сполучених Штатів. And I don't even know how to say it. They were so courageous to start a new life, not speaking English, not knowing anything about the culture, but they started over. І я не знаю, якої мужності ці люди яку мужність вони мали, тому що вони вирішили розпочати нове життя, навіть не знаючи англійської мови взагалі, і не знаючи культури цієї країни. My father's family did the same, but they were from Czechoslovakia. Родина моєго батька також емігрувала з Чехословакії і також емігрувала до Сполучених Штатів. And education and working hard and being very conservative with money were very strong values. Вони були дуже працьовиті, і те, що вони багато вчилися, а також дуже мали консервативне ставлення до грошей, становило цінності їх родин. I'm deeply grateful for those values. І я хочу сказати, що я дуже вдячна за ці цінності. But along with those values came a tremendous debt of terror. Але разом з цими цінностями прийшов вражаючий острах. Could you repeat of what? Of Desperate fear, of terror. Oh, yes. Розпалюючого страху. On both sides of the family, my grandmother's village, Trachenbrod, of 5,000 people, only about 200 made it out alive from World War II. І я хочу сказати, що в родному селищі, де проживала бабушка, із 50 тисяч 22 тисячі померли. My father's homeland in Czechoslovakia was overrun by war. Родина і місцевість, в якій проживала родина батька, також постраждали від війни. And still, I don't know why I have had the honor of growing up in the United States with great privilege. І я хочу сказати, що для мене це велика честь вирости в країні Сполучені Штати Америки. So it is with great humility Тому що вона дуже людяно поступила з нами. that I
dare to share anything with you all today. Я хочу сказати, що для мене це дуже був мужній крок поділитися своєю історією з вами сьогодні. But I will say this, I have never Я не робила цього Testing, ніколи. testing. I have never asked God for help and not gotten help. Я ніколи практично не зверталася за допомогою до Бога і не просила допомоги. So to lighten things up a little bit, Щоб трошечки просвітлити нашу атмосферу, part of my recovery in UA відносно моєго одужання в анонімних заробляючих, is to have experienced beauty of travel. і я хочу сказати, що я знайшла одужання і в красоті пересування. And I'm going to show you a picture or two Я також хочу поділитися з вами картинками of some places I got to visit деяких місць, які я відвідала. because of UA. Завдяки анонімному дозробляючим. So this is Lake Louise in Banff, Canada. Це озеро Луїз в Канаді. And I went with a program friend Я поїхала туди з знайомим з програми, whose family was also from Eastern Europe. родина якого також з Східної Європи. And we saw so many beautiful places. І ми побачили стільки невероятно чудових місць. So the water is the color it is Колір цієї води, because there are little organisms in the water тому що там живуть дуже маленькі мікроскопічні організми. that make it that color. І колір цих тварин утворює такий чудотворний колір озера. So what does that have to do with under-earning? А що це має спільного з недозроблянням? I want to say that when I first came to UA, Я хочу сказати, що коли я вперше прийшла в АНЗ, I was in danger of losing my condominium у мене була загроза втрати житла. The school I was teaching in closed. Школа, в якій я працювала, була закрита. I had no idea how I was going to get a job or interview for a job or even do a resume. Я навіть не уявляла собі, де шукати ту роботу і де працювати далі, або як проходити інтерв'ю для того, щоб знайти нову роботу. My finances had gotten so strained І мої фінансові запаси дуже швидко зменшувалися. that I didn't know how I couldn't afford to have internet at home. Я навіть не могла собі дозволити оплачувати інтернет вдома. I was working 5 part-time jobs Я знайшла 5 підробіток і працювала на 5 роботах. and teaching full-time. І все це було пов'язано з викладанням. I had a lot of debt. У мене було багато боргів. When the school closed, I was listening to UA meetings online. І коли закрилась школа, я відвідувала групу АНЗ онлайн. Having many years in other 12-step programs before that. Але у мене був досвід багато років в іншій програмі 12-кроковій. Some people say it's darkest before the dawn. Деякі люди говорять, що самі темні часи саме перед тим, як стане сонце. And it was. Да, і це дійсно так. There's no way to describe
the amount of terror, that desperate fear that was in my body. І я хочу сказати, що у мене в тілі було такі страхи, як оті гори. But I believe that for each of us, this disease has three faces. Я впевнена, що у кожного з нас це захворювання має 3 обличчя: Physical, emotional, and spiritual. фізичне, емоційне і духовне. And I believe that recovery is that way also. Я маю на увазі, що так само ці аспекти є і у одужанні. So, growing up with trauma, Коли ми одужуємо від травм, I had the brain chemistry of trauma already. у мене вже у мозку утворилася певна хімія травми. And the saying in our family was mission ready. І я хочу сказати, що завдяки історії сім'ї, ця місія була завершена. So, the chemicals of adrenaline and cortisol Гормони адреналін і кортизол were just ready to flood my body at any time. вони були завжди напоготові вприснутися в мою кров. And recovery in UA А одужання в ВНЗ has meant that I have had to learn how to work with that piece of my biochemistry. І програма навчила мене, як працювати з цими станами для того, щоб їх запобігати. So I'm sitting in a safe living room in the United States. Я сиджу зараз в безпечній кімнаті у Сполучених Штатах. As far as I know. Наскільки я розумію. But I will tell you, in the last 3 months, але я розкажу вам за 3 останні місяці. The entire basement flooded. Тут була повінь. A big piece of my mom's fence was collapsed when a tree fell on it. Більша частина огорожі була зламана деревами, які попадали з вулиці. The air conditioner broke and she's 94. Матері 94 року, і тут зламані навіть кондиціонери. The microwave broke. Мікроволновка теж зламалася. And I had to work with a lot of things I didn't know how to do. І я тепер зіткнулася з цими проблемами, які я навіть не знала раніше, як їх вирішувати. So what I want to say about UA recovery. Що я хочу сказати про одужання ВНЗ? It isn't just about money. Це не тільки про гроші. It's about learning how to manage trauma. Це в більшій ступені це про те, як опрацювати травму, як з нею впоратися. And certainly that has everything to do with what is happening in Europe now. І, безумовно, пов'язане з тим, що наразі відбувається в Європі. I think it's hard for me to say the serenity prayer. Для мене дуже важко сказати молитву, висловити молитву про спокій. When my heart is palpitating. Коли моє серце розривається. So for each one of us, I think finding ways to manage that physical trauma response. Для кожного з нас в одужанні було важливо знайти шляхи одужання від травми. Is essential. А також це є центральна робота в програмі. And again, with great humility. А також відноситись до цього з великою людяністю. I would like to offer a few of the things that I do that help me, knowing everyone is unique. Я хочу додати, що те, що допомогло мені, це знання того, що кожен з нас унікальний.
So I'll see if I can show another picture, because just shifting my attention to something beautiful. Can you believe that's real? But I was there. Я вам хочу показати наступну картинку, і я хочу вас запевнити, я тут була, і так. Can you feel the spray of the water on your face? Чи можете ви відчути, коли ви бачите цю картинку, як бризки від цього водоспаду плескають на ваше обличчя? And smell the pine in the air? А також відчути озон від того повітря, яке йде від води. It was beautiful. Це було неймовірно красиво. And this, that's the same one. And this, oops, I have to go to the next email. Sorry, I couldn't get them all in one. Oops. Зараз я вам покажу ще одну картинку. The other one didn't go through, sorry. Oh, okay, I don't think the other one went through. So just shifting attention to beauty can take just a pause moment. Коли ми переключаємося на картину, яка є дуже красивою, або на красиву картину природи, це робить в нашій голові паузу. And again, this is difficult to do when my heart is pounding and my breath is constricted, you know, small. Це дуже тяжко зробити, коли голова і руки стиснені в напрузі. Це дуже важливо і достатньо складно переключитися. But something I learned and taught with my high school students. Але те, чому я навчилася з студентами з вищої школи, де я викладаю, is 3-part breathing. Це тричастинне дихання. So if everyone would please close their eyes for a minute. І якщо ви зараз закриєте очі на одну хвилинку, if you feel safe, і ви відчуєте, що ви у безпеці. And put your hands on your belly. А покладіть руки на зону пупка. And breathe in through your nose down to the bottom of your belly. І вдихніть тричі настільки глибоко, наскільки ви можете туди в живіт. And feel your belly expand like a balloon. І відчуйте, як ваш живіт надувається як повітряна куля. And count to 3. І дорахуйте до 3. Okay, so I'm going to show you tell you the 3 parts, and then they get put together in a rhythm, like blowing up and then letting the air out of a balloon. І я хочу розказати, що це складається з 3 етапів. Спочатку вдихаєте, пауза, і далі набираєте воздух як кулька. So for each part, if you move your hands to where your breath goes, і якщо ви будете тримати руку там і відчувати, як ви дихаєте, and the next part is the chest between your chest and your belly. А далі другу руку покладіть між животом і вашою грудною клітиною, тобто зона сонячного сплетіння. And you breathe and count to 3. А так знову вдихніть і прорахуйте до 3. And the next part is your наступний етап, покладіть руку на горло. Your throat and upper chest. І другу руку на верхню частину грудної клітини. So the 3 parts are the belly, the lower chest, and the upper chest, and you breathe in 3 times in each part and hold. So sorry, point of order here. Yes. Point of order here. Sorry about that. Point of order. This is not conference approved. Sorry, Leanne, this is not conference approved. This is a directed meditation. It's not conference approved. Oh, I have to call it out.
Okay. Okay, I don't know what to say except that I appreciate your feedback, and it isn't coming from any specific agenda or tradition. It's simply a physical way of breathing. So for Yeah, but those, it's a directed meditation, which is not UA. It's an outside issue. Leanne, Okay. let's keep the meeting safe and respect the traditions and the steps and concept of service and so on. Okay, well, I apologize, Vlado. I thank you for bringing that up. I definitely don't want to cause fear or hurt for anyone. So take what you like and leave the rest. And I apologize. So my point is to just say that for each one of us to find a physical way to manage stress, and however, working with the breath is one way. I do a lot of physical exercise where I do cardio and I sweat out toxins. I'll stop. Thank you so much. Just your course, and I will translate the situation for a while. Yes. Я завершу. Третій етап Лєн порекомендувала, тобто воно складається з 3 етапів. Кладете ручку на горло, кладете ручку на верхню частину грудної клітини і також робите тричі видих. Володя помітив, що ця медитація не є затвердженою конференцією, і Лєн зазначила, що це є один із способів, як подолати стрес. Ви так само можете використовувати кардіонагрузки, як вона це робить також, а також інші вправи, які будуть робити для вас ту роботу, яка може позбавляти вас фізичних проявів стресу і травми. Please go ahead. Thank you. And Vlado, I don't want to break the traditions or cause problems for anyone. But I worked with juvenile diversion students who were in jail. Я працювала з учнями, які у подростковому віці були учнями колонії. And I would take them to court. І я брала їх до... Could you please, what place did you take them? To court? To court, where the judge is. Oh, yes, I see. І вона приводила їх в судову залу. And this was a way that they could manage their stress without anybody realizing they were. І це був їхній досвід, спосіб, через який вони могли мужньо переступати поріг цієї установи для того, щоб справлятися зі своїми страхами. Thank you. So, because my disease of under-earning is physical, emotional, and spiritual. Тому що, ще раз нагадаю, що наше захворювання має фізичний, емоційний і духовний аспект. It's important for me to find what works for me. Мені важливо знайти те, що буде працювати саме для мене. And for each one of us that will be different. І я хочу догадати, що для кожного з нас це може бути різний досвід. On a spiritual level, на духовному рівні, doing daily meetings, відвідування кожного дня груп, having action partners, наявність партнера в подіях, and creating a safe space, а також створення безпечного місця проживання, перебування. To share honestly, ділитися досвідом чесно і відверто. Is essential. Це є основні речі, які допомагають в душі. So I certainly wouldn't want to make this space unsafe for anyone here. Я не хочу складати тут таку атмосферу, яка буде безпечна для кожного присутнього. Я такого не можу зробити. But paradoxically, але парадоксальним чином, some of my growth in UA моє зростання в анонімних та незаробляючих
has been about learning how to deal with conflict Це було про те, як опановувати себе в конфліктних ситуаціях. in ways that don't end up in war. Таким чином, щоб не спровокувати війну. So I'm going to take just a minute and look at my notes, if that's okay, and I have to change the view here. Я зараз хочу подивитися в мої записи, які я підготувала для сьогоднішньої зустрічі. Okay. Am I still sharing or no? This screen. Now, please try again. Oh, no, I just wanted to make sure I'm not still sharing the screen. Oh, no. Okay, good, thank you. So some of the things that have happened in the last few months І я хочу розказати вам, що трапилося на минулі кілька місяців. I've had such an opportunity to heal my relationship with my mom. Я мала велику нагоду вилікувати мої відношення з мамою. And that's a direct result І це прямий результат of completing the 10th step, a very Mhm. thorough 10th step. завершення 9-10 кроків АНЗ. A few years ago, if you told me Якщо б ви сказали кілька років тому про те, що так відбудеться, that I would be able to live in my mom's house що я буду мати можливість жити в будинку моєї мами, and we wouldn't kill each other, і ми не повбивали один одного, I wouldn't have believed you. я б не повірила вам. But I've been here since April, Але я тут проживаю з квітня місяця. and we are getting along beautifully. І ми один з одною дуже ладимо. So again, I say with humility І я ще раз поговорю про людяність. that God is doing for me Що Бог робить те, what I cannot do for myself. що я не можу робити для себе. So much here is different from my home in Colorado. Тут все відрізняється від того способу життя, яким я жила в Колорадо. My daily schedule, Мої щоденні рутини, мої щоденні розклади. when I go to sleep and wake up, Коли я встаю, коли я прокидаюся і лягаю спати. how many people are in my daily life, І кількість людей, що проходить протягом дня. what I eat, Що я їм, where I grocery shop, де знаходяться магазини, and how I need to resolve conflict а також як мені слід вирішувати конфлікти with people from many different countries. з людьми з багатьох країн світу. Let's see. So I wanted to share a few little miracles. Все-таки я хочу розказати вам про кілька чудових подій. My mom has a health issue У мами є здоровий глузд, that we did not know how to handle. але ми не знаємо, що з ним робити. And we could not hire someone to come do this. І ми нікого не могли найняти для того, щоб це зробити. But when one of my best friends came to visit, Але один з моїх найкращих друзів відвідав нас. she's a nurse, Це жінка, яка є сиділкою. that was the specialty she had been doing for 5 years. І це заняття вона йому присвятила останні 5 років життя. God makes house calls. І Бог робить домашні дзвіночки для нас. Then when the basement flooded, А коли відбулася повінь, this time only about 4 inches of rain. could you repeat? This Yes. happened? This time 4 inches of rain, about that much. Oh, yes. І це позаливало більше 8 сантиметрів опадів.
I prayed and asked God for help. І я просила Бога, вибачаю, 8 метрів, 4 метри в довжину, заввишки повінь. І я звернулася до Бога. I didn't even know what a sump pump was. І я навіть не знала, де знаходиться той відсмоктувач для того, щоб допомогти собі. But God sent me a plumber Але Бог показав мені, де це знаходиться. from Burma, З Бірми. and he fixed it. І він відремонтував цей насос, і все вийшло. Then I'm not sure how the time is because Well, we have 10 minutes. 10 minutes. Okay, thank you. Yes. So then there was a tornado warning. А після того ще було попередження про торнадо. So my mom І таким чином мама and one of her caregivers і одна з соціальних працівників and me and the portable toilet і один туалет на всіх. were in the laundry room to hide from the tornado. І ми ховалися в кімнаті, де ми зазвичай переймо білизну, і ми всі там сиділи разом і ховалися від торнадо. Oh. And when the air conditioning unit broke, І ще після того поламалася система кондиціонування. the weather that week І також була погана погода того тижня. was much cooler and it didn't go up to 90 degrees like it had been. І стало дуже холодно, не піднімалася температура більше 19 градусів. So in all of the change and all of the things that broke, І всі ці зміни, і все це, що зламалося, I just kept asking for help. і я просто продовжувала звертатися до людей по допомогу. And as I said, kind of towards the beginning, І як я сказала спочатку, I have never ever asked God for help я ніколи не зверталася до Бога за допомогою. when help did not come. І коли допомога не приходила. So back to under-earning. І повертаючись до недозаробляння, My debt is paid off. is paid off. My debt is zero. I Oh, don't yes. have I don't have yes, debt. yes. Oh, yes, I think. I see. У мене тепер нульовий борг. I worked I got to retire with a teacher's pension. І я виходжу на пенсію, яка призначається вчителям. Part-time work keeps coming in. Часткова робота, частковий підробіток у мене залишається. And I have investments and savings. Я також можу інвестувати. And all I did was keep coming to meetings and learn І how to все, що я робила, це я відвідувала групи, record my time, фіксувала час, get a sponsor, знайшла спонсора, finish the steps, завершила роботу по кроках. and now I'm sponsoring, А тепер і я спонсорую. and I have a grand sponsee. І у мене багато спонсорів. I just can't tell you how different my life is. Я навіть не можу розказати вам, як чудовим чином змінилося моє життя. And most of the time, І більшість часу I don't live in that terrible fear. я не живу в тому страху. I still get very self-conscious. Я намагаюсь бути свідомою. When I'm focused on me, Коли я фокусую увагу на те, що відбувається всередині мене.
I get intimidated by sophisticated people. Я звертаюся до людей, які мають більше досвіду. But when I'm focused on how I can be of service, Я також це концентрую свою увагу, як я можу бути корисною людям. it doesn't matter who you are. В залежності від того, хто ви. Mm. I've had the privilege Для мене велика честь of living in many different countries. того, що я мала досвід жити в великій кількості країн. And I'm so happy that UA is just spreading around the world. Я така щаслива, що анонімні недозаробляючі розповсюджуються по всьому світу. And you all are in my prayers. І ви всі, я коли молюсь, я згадую про всіх вас. And I just keep thinking of the little girl whose prayers were answered. Я все продовжую пригадувати ту маленьку дівчину 11 років, яка помолилася і отримала відповідь. And I believe yours will be answered too. І я абсолютно впевнена в тому, що ваші молитви також будуть задоволені, і ви отримаєте відповідь. And I will leave it there for now. І я також. Thank you so much. Thousand thanks. Thank you. Thanks a lot. Great. Good job. And I'm very grateful. Thank you so much. Beautiful translating. Thank you. Oh, thank you. I will try to do my best. Just service, no matter who you are. Beautiful. Thanks. So, ladies and gentlemen, my dear spiritual brothers and sisters, yes, we did that. Great job to all of us. Thanks. We coped with that. So we are now open to session of Q&A period, and you're welcome. Ми зараз повітали один одного з тим, що ми успішно завершили спікерський виступ, і ми з цим споралися. І наразі ми відкриваємо сесію за відповіді і запитань, і Лен люб'язно готова на наші питання відповісти. So any question, please raise your hand or just turn on your microphone, just ask or share your experience. Great, Sherilyn. Yes, I see your hand open. You're welcome. First of all, thank you so much, Leanne, for your wonderful qualification, and Rena for your translations, and everyone on the call. It's such a joy to be here every Friday and share this time with you. And I often feel like I'm time traveling when I go to the Ukraine meeting, because you guys are in my future. So I always think of that as a miracle. Do you want to translate? Yes. Sherilyn сказала, що вона дуже вдячна тому часу, який вона проводить з нами кожну п'ятницю за її можливості. Вона сказала, що приходячи сюди, вона відчуває себе мандрівницею у часі, тому що відвідування нашої групи – це її майбутнє. Вона відчуває силу того, яким може бути майбутнє. So go ahead, please, Sherilyn. Thank you. So, Leanne, I'm just wondering if thinking about step 11, sought through prayer and meditation to improve our conscious contact with God as we understood God, praying only for knowledge of God's will for us and the power to carry that out. I'm wondering if there's something specifically related to that step that you were looking to get across that we might have missed in what you were sharing. Sherilyn запитує у Лен, який її досвід практики 11-го кроку, так як ми зазвичай його виконуємо, чи є якісь певні особливості, про які
вона, можливо, не сказала сьогодні у її промові. Please, Leanne, go ahead with the answer. It's a great question, Sherry Lynn, and I can honestly say I used to have a very hard time because of my religious background. I used to have a very tough time with meditation types. Шерлін, я мала такий досвід, з якому мені приходилося боротися з тим і попереднім досвідом, тому що він був релігійний, і він у мене було певний час боротьби з тим, як Сейчас я выйду, блин, а то я уже тут и по-английски. як я відносилася до релігійного опиту і як я мала практикувати медитацію і молитву в 11-му кроці. Please go ahead. Thank you. But in this case, it really was simply physical about breathing, because it's impossible to get more air into more oxygen into your blood and to be more stressed. Oxygen reduces stress. І єдине, що мені допомагало в першу чергу прийти до тями до певного стану спокою, це глибоке дихання. Тому що кислород, він допомагає позбутися стресу. Саме наповнення крові кислородом допомагає позбутися цих симптомів тривожності і страху. But I also think that because, well, if I were to try to teach a specific kind of meditation with a spiritual purpose, that I would want for people to know that that was happening and they would have a choice about that. Але я хочу сказати, що у будь-якому випадку в процесі медитації кожен із тих, хто практикує цей 11-й крок, він має вибір обрати саме те, що працює саме до нього. So then I think what I got out of what you shared was this particular technique helped you increase your conscious contact with higher power and be more comfortable with meditation. Well, I appreciate your framing it in the 11th step, but what my intention was, man, I don't want to feel so stressed physically. So it was contacting with my higher power, but it was just, I wanted relief from physical stress. Єдина мету, яку я ставила в практиці 11-го кроку, Шерлін саме зазначила саме, що працює в 11-му кроці. Вона сказала, що самим важливим для її роботи з 11-м кроком це позбутися симптомів стресу, кожноденного стресу, який виникав в неї. And the reason I felt so strongly about sharing that in a practical, tangible way І я просто намагалася це регулярно практикувати. because when I'm in that physiological state, Тому що якщо я знаходжуся саме в тому стресовому фізіологічному стані, I don't feel God. я не відчуваю контакту з Богом. I just feel trauma. Я відчуваю травму. And I don't want, I was assuming that with things being as scary as they are right now, І я хочу сказати, що я навіть не усвідомлюю, наскільки, коли я розмірковую про якісь події, я навіть не усвідомлюю, наскільки ці події можуть бути стресовими, і наскільки вони можуть бути катастрофічними, а можуть і ні. that some of you might be feeling that kind of stress. Це саме те відчуття, яке я відчуваю. Yeah, so thank you, Sherry Lynn. It's a beautiful question. Дякую, Шерлін, за красиве, гарне запитання. So we have question from Сергій. Сергій, будь ласка. Дякую. І оскільки я є викладачем, ну, тобто колегою спікера, мені її досвід дуже відгукується, тому що для мене
робота із дітьми також є досить стресовою. Перекладай. Я Ага, далі буду дякую. писати. Sergey is your colleague, he is a teacher and he's working with children, and he says that everything you're sharing is reflecting to his soul, because he is working with children and he considers that the dealing with children is stressful. Oh, indeed. Я, And So Я he's continuing to ask the question, so he's asking. Я хотів сказати, що зараз у нас повинен початися учбовий рік, і я з декотрим острахом чекаю його початку. І саме у цей час я почав теж практикувати медитації із допомогою дихання. І мені здається, що те, що я сьогодні почув, для мене важливо. Мабуть, що вища сила привела мене саме сьогодні, саме туди, куди для мене сьогодні це було потрібно. І я ще хотів трошечки додати. Oh, yes. Саме питання для мене, я хотів задати таке, що скільки ще раз, як звуть спікершу? Leanne. Я хотів спитати Лян, скільки часу займає у неї оця практика, і коли вона її насправді робить, із ранку, з вечора, у який час дня? Дякую. Leanne, Sergey is saying that very soon the new educating year will start, and he has fear of that. And he is also practicing meditation with breathing, and it really works for him. And the question is, and he said that it was very fantastic thing that brought him to tonight, just to hear your sharing, because it is very important for him what he has heard. So the question is, how much time is your meditation lasts, and what part of the day do you practice meditation? Those are great questions, and that's a big part of the change right now in my daily schedule. Я хочу сказати, що дуже дякую за запитання, воно дуже відгукується, дуже файне. І я хочу сказати, що медитація змінила 47-го дня. When I'm living by myself, Коли я жила одна, I'd like to take an hour in the morning to write, to meditate, and to pray. у мене займало годину для того, щоб написати, помолитися і помедитувати. But right now, each daily schedule is different. Але на зараз у мене день нестабільний, у мене немає стабільного графіку на день. Because I'm adjusting to the different caregiver schedules. Тому що мені приходиться пристосовуватися до графіку соціальних працівників, які допомагають мамі. And covering for them when they're sick or they can't be here. І перекривати їхні послуги тоді, коли вони не можуть до нас прийти. But the good news about that is, Але про це є хороша новина. I suspect that's more like your everyday life right now. Я хочу сказати, я підозрюю, що все-таки ця практика міняє і твій день також. So I'm taking maybe 10 or 15 minutes in the morning. У мене це займає 10-15 хвилин зранку. Praying through all the day. Я молюся протягом дня. Even if it's just help. І якщо навіть ця молитва, це просто Боже допоможи. And then I do some writings at night. І я на вечір пишу роблю певні записи. And I want to say one more thing about teaching. І я хочу додати ще дещо щодо вчительства.
that we would start my classes with 1 or 2 minutes of just quiet. Я починаю свої заняття з 1 або 2 хвилин тиші. No meditation technique, just quiet. Ніякої медитації, ніякої техніки, просто тиша. And wow, did it make a difference. І я хочу сказати, що велика різниця від того, що відбувається далі. So thank you, Sergey. Дякую, Сергій. Дякую, мені насправді і приємно, і цікаво. Ще раз дякую. Сергій says, дякую, thank you. It was very pleasant and very interesting experience and share. Thank you so much. Best wishes with your teaching. Найкращі побажання твоєму вчительству, Сергій. So we have George. Yes, you're welcome. Thank you. Wonderful, beautiful share, Leanne, and thank you everybody for your wonderful expressions on this meeting. Всім дуже дякую за ваше висловлювання, за ваші досвіди, за чудовий спікерський виступ, Ліан. Я дуже вражений. Дякую всім. I mean, for me, regarding the steps and the traditions and everything, I feel like, what can I do to accept and believe in and choose and transform my own inventory? Що стосується традицій, кожного разу мені приходиться звірятися з тим, в що я вірю, на що я полагаюся, на які традиції і що працює в моєму житті. In that way, I'm able to release what doesn't work and replace it with what works. And continue. І в цьому сенсі я практикую одне правило. Візьми те, що подобається, а решту залиш. And continue to forgive myself and others. І продовжуй прощати себе і інших людей. While making that continuance my prayer, meditation, and service. Також я продовжую практикувати свою медитацію і служіння. And you and everyone here has shown that and has shown that on these meetings in such a beautiful, illustrious, explicit way. Thank you so much. І сьогодні ви показали те, що ви теж також поступаєте по відношенню до інших. І я вам дуже за це вдячна. I want to congratulate everybody for turning their under-earning into earning and their darkness into light and their despair into happiness. Я хочу всіх привітати з тим, що ви справилися з тим, вийшли від розпачу до сяєння, ви справилися з вашим дозароблянням, перейшли до заробляння, і ви перейшли на світлу сторону свого життя. And your struggles and misery into joy and ease. А ваша боротьба перейшла на радість. So my question is, Запитання у мене таке. with all that you do and you're doing and continue to do, how do you integrate it into your being in each moment? This is my question. Скажи, будь ласка, як ти інтегрувала своє буття, перебування в моменті тут і зараз? Because the obstacles that assail us are in each moment. Тому що у нас є кожного разу є обставини, які закривають нас від цього. And therefore our addiction is ourselves in each moment. So in each moment, how do you embrace these principles and traditions and concepts into a joyful existence in each moment? І як ти перетворюєш ці всі традиції, концепції у щасливе існування? Thank you. Дякую. Did George want an answer to that question? That would be great. Okay. Well, that is the question. That is the question.
Rena, How could do you? you, how do you transform your beliefs, your understanding, um, your obstacles in practice? Oh. Be here and now. Thank you, thank you. I did understand the question. I was repeating and saying, yes, that is the question. How do we do that? So that's why I brought up the basement, the air conditioner, the microwave, the flood. You know, it's just, I never bringing every single thing to God and laughing and sweating, exercising. Що я робила з тим, що трапилося в моєму житті протягом кількох місяців? Те, що від нас затопило, те, що зламалося кондиціонування, те, що не працює мікроволновка. Я просто констатувала, що це все відбулося, і я просто приймала це з посмішкою, просто сміялася. І я практикувала ці вправи, те, що мені допомагає. So then the question becomes, how do you embrace the God of your understanding? Because that's the only God we know in the 12-step community, unless I missed something, along 40 years ago. And change your perspective on what's happening in the moment. Як ти міняєш своє відношення до того, що відбувається тут і зараз? So for me, it is spiritual, physical, and emotional in the moment. І я хочу нагадати, що для мене все, що відбувається, воно відбувається в трьох аспектах: фізичному, емоційному і духовному. If I'm physically traumatized, якщо наразі я фізично травмована, I have to either exercise, meditate, or sleep. Я або роблю вправи, або медитую, або лягаю спати. To change my brain chemistry. Тому що самі ці дії міняють хімію моєго мозку. And then when but I can simultaneously pray. І одночасно я ж можу молитися. And share with my fellows. А також поділитися з своїми членами спільноти. So I get emotional support. То у мене є емоційна підтримка. And then I can reframe, I can think about things differently in the moment. І я можу передумати про ту ситуацію, що склалася, ще раз передумати, що ж відбувається, переосвідомити, що відбувається. But sometimes the moment is a few hours later. Але часто буває, що цей момент приходить, я можу усвідомувати те, що відбулося через кілька годин після того, як це відбулося. Thank you. I applaud you. I congratulate you. Great job. And I really love and appreciate you. Thank you. Thank you, George. Right back to you. Я аплодую Leanne, дуже дякую за розподілений досвід і дуже вдячна за те, що поділилися. So, any questions? So we have 2 minutes and this is Mira. Oh yes. You're welcome. Hi, this is Mira. I just wanted to congratulate Leanne, if I may, or. Hi, Mira. Привіт, Міра. Я хотіла. Please go ahead. I will say. Thank you. Oh, thank you so much. Thank you. Leanne, I just wanted to thank you so much for your share and your qualification. It was so amazing. And I can't tell you how much I've learned, and also the holistic approach to our disease and our recovery. I am so grateful to have heard your share today. And I resonate with the physical, spiritual, and mental aspects and how you are healing all of them and bringing God into the core and the center of your being. So
thank you for the privilege of hearing you today, and just so appreciate you. Thank you. Міра Yeah. дуже подякувала Леан за той розділений досвід, і їй дуже відгукнувся той холістичний підхід до одужання, особливо в 3 аспектах в її життя: фізичному, психологічному, духовному і емоційному. І це дуже їй резонувало з тим, що вона відчувала у своєму одужанні. Вона дуже вдячна за те, що Леан сьогодні поділилася цим з нами. May I please respond very briefly? Yes, absolutely. In my first year in UA, my first 2 years, if В перші 2 роки одужання Леан у спільноті without Mira, без Міри. I would have jumped off a bridge Якщо б не вона, я б пригнула з мосту. because of teaching Тому що вона мене навчала. and because of my mom. І мене зводило з розуму те, що я вчила дітей, і те, які були відносини у мене з моєю мамою. So it's beautiful that Sergey is here. Я дуже вдячна Сергію, що він сьогодні тут. Don't jump. Не пригай з мосту із-за вчительства. Thank you, Mira.